ne budi neveran, nego veran. I odgovori Toma i reče mu, Gospod moj i Bog moj. Isus mu reče, pošto me vide, verovao si. Blago onima koji ne videše i verovaše. A i mnoga druga čudesa učini Isus pred učenicima svojim, koje nisu pisane u knjizi ovoj. A ova se napisaše da verujete da Isus jeste Hristos, Sin Božji, i da verujući imate život u ime njegova. Professor Zane, please, the pulpit is yours. So good evening, everyone. Dobro večer svima. It's been a full and wonderful week here in Belgrade for me. Zaista jedna puna i predivna nedelja za mene ovdje sa vama u Beogradu. I haven't met some of you, but I've had the privilege of having a few of you in class this week. Imao sam prilike neke od vas da susretnem, imao sam prilike da sa nekim od vas budem i na nastavi ove nedelje. And it's good to finish the week like this, worshiping together. I zaista je predivno da ovakvu sedmicu završimo bogoslužeći zajedno. I was afraid when I came down here that I wouldn't know the music or the songs. Ja sam se zaista plašio dok sam razmišljao o dolasku ovdje da neću znati pesme koje vi imate na bogosluženju. But we have many of these songs in America. Ali mi većinu ovih pesama imamo u Americi. So it is good to know that we sing similar songs to the same God, although we live very far apart. I zaista je prelepo znati da pevamo iste pesme istome Bogu na različitim mestima jer živimo poprilično daleko. So it's good to be worshiping together. I'd like to thank Pastor Lydia for the invitation to offer some reflections this evening. I zaista je prelepo biti ovdje na bogosluženju zajedno i ja hoću da zahvalim našem pastoru Lidiji što me je pozvala da učestvujem u ovom bogosluženju večeras. And all of you for being here to worship together. I hvala svima vama koji ste došli da budete na ovom bogosluženju ovdje sa nama, da budemo svi zajedno. Well, perhaps some of you can relate with Thomas in the story. Možda neki od vas mogu da se uporede sa Tomom koji se nalazi u ovoj priči biblijskoj. You've heard the news. Čuli ste vest. People say they've seen and experienced all kinds of things. Ljudi govore da su iskusili svakakve stvari. I mean, you'd like to believe. Vi biste voljeli da verujete. You just find it really hard. Ali vam je teško da to uradite. Jesus, back from the dead. Isus koji je ustao iz mrtvih. Really? Zaista. Just 2 days before this, the disciples had seen the man they called their teacher, a man they'd followed around for about 3 years. Samo 2 dana pre ovoga ovi ljudi su videli svog učitelja, čoveka koga su smatrali svojim učiteljem. He had breathed his last and they saw him dying there. Oni su videli kako izdiše svoje posljednje izdisaje i zaista gledali su svojim očima kako on umire. They had seen the body taken down and placed in a cave. Onda su videli kako se to telo uzima se krsta i stavlja u grob, u pećinu. And they had seen the stone, the large stone, rolled over the opening. I oni su istim tim očima videli kako se ta velika stena kotrlja i zatvara ulaz u taj grob. Jesus is dead. Isus je mrtav. So the disciples are confused, they're scared, they're actually hiding. I učenici su zbunjeni, uplašeni i oni se zapravo i kriju. They've locked the doors. Oni zaključavaju svoje vrata. And Jesus, the story says, appears to them. I kao što priča kaže, na jedanput Isus se pojavljuje pred njima. He shows them his hands. On im pokazuje svoje ruke. He shows them his side. Pokazuje svoju stranu, svoje rebra. But one of the disciples is not there. Ali jedan od učenika nije tamo sa njima. His name is Thomas. I njegovo ime je Toma. So the disciples go to Thomas to share with him this exciting news. I ostali učenici odlaze ka Tomi i dele ove neverovatne, uzbudljive vesti. We've seen the Lord. Mi smo videli Gospoda. And what is Thomas's response? I kakav je Tomin odgovor na sve ovo? It's earned him his name, Doubting Thomas.
I vi znate, njegov odgovor je baš kao i njegovo ime. Sumnjičavi Toma. And what does he say? He says, unless I see the nail marks in his hands, On kaže, dok ne vidim rane na njegovim rukama, and put my fingers where the nails were, and I put my hand in his side, I will not believe it. dok ne vidim klinove na njegovim rukama i dok svojim prstima ne osetim te rane, ja ne mogu da verujem. So here in the Bible we have our first empiricist. Tako da ovde u Bibliji imamo prvog empiristu. Evidentialist. Čak i prvog evidencijalistu, kako bi filozofi I rekli. have to see it, I have to touch it, then I'll believe it. Ja moram da vidim, moram da dotaknem i onda ću da verujem. And if you can't identify with Thomas here, maybe you know somebody that's like him. Iako možda vi ne možete da se poistovetite sa Tomom u ovom tekstu, ali možda imate nekoga ko bi mogao da bude poput tome. I really love this story. Ja zaista volim ovu priču. Because I don't know about you, but I have my moments where I have questions. A ne znam kako to sa vama, ali u mom životu ja imam one momente kada postavljam pitanja. There are moments of doubt. Postoje čak i određeni momenti sumnje. And I love in this story how Jesus interacts with Thomas. I ja zaista volim u ovoj priči način na koji se Isus ophodi prema tome. And it brings me encouragement. I donosi mi ohrabrenje. And I hope it will bring you encouragement too. I zaista se nadam da će ovo ohrabriti i vas. One thing that stands out to me in the story as I look at it is how comfortable Jesus seems to be with Thomas. I ono što je za mene zanimljivo u ovoj priči, kako se Isus vrlo ugodno ponaša prema Tomi. Uopšte se ne osjeća neugodno kada je Toma u pitanju. He sees Thomas and what does he say? On vidi Tomu i šta kaže? Peace to you. Želim ti mir ti. Jesus is not upset. Vidite, Hristos nije uopšte zabrinut, Jesus is not scolding Thomas. Isus ne ukorava Tomu. Jesus is quite comfortable. On je prilično miran, on se osjeća ugodno. So what causes doubts and questions in our lives? Šta je to što izaziva pitanje i sumnje u našem životu? I mean, sometimes the questions come up and they're theoretical. Nekada se određena pitanja javljaju u našem umu i one su teoretski prirode. Your professor assigns a reading. Profesor čita, daje zadatke koje trebate da ispunite. In this reading are strange ideas you've never heard. I to čitanje koje imate kao zadatak, tamo čitate neke čudne ideje. It makes you feel a little uncomfortable because it raises so many questions. I dok čitate te spise, vi se osjećate nelagodno jer ono što čitate tamo podiže neka pitanja u vama. Some of you, you've never had this happen to you? Jel vam se ovo nekad desilo? Maybe it's just me when I was studying in the seminary. Možda sam to samo ja osjetio dok sam studirao na fakultetu. Sometimes our questions are not theoretical but existential. Nekada vaše pitanja nisu teoretska, već egzistencijalne prirode. I'm going through a difficult time. Prolazite kroz neko teško vreme. It could be personally or professionally and we wonder, why is this happening? Where is God? Možda je to na tom ličnom nivou, možda je to i profesionalno i onda se pitamo gdje je ovdje Bog? And sometimes the questions are interpersonal. A nekada su pitanja vezana za taj međuljudski odnos. Somebody at the church said or did something. Neko u crkvi je rekao ili učinio nešto. And it's hurtful. I to vas boli. How can God be with this institution or with this person? I onda postavite pitanje kako Bog može da bude u toj osobi i na kraju krajeva kako Bog može da bude u toj instituciji. And so when we start thinking these things or we hear other people voicing these things, we often get fearful. I znate, kada čujemo te ljude koji postavljaju ovakva pitanja, mi se vrlo često osjećamo neku vrstu straha, neprijatno nam je zapravo. Ja? We avoid the questions that arise. Mi pokušamo da izbegnemo takva pitanja koje se postavljaju. We avoid the people that ask them. I mi na kraju krajeva izbegavamo te ljude koji takva pitanja i postavljaju.
And when they get close, we often get defensive. I kada smo u njihovoj blizini, mi smo onda u tom odbrambenom stavu. We want to argue with them. Mi hoćemo da raspravimo to sa njima. Some of you are smiling. Neki od vas se smeju. Does this mean you've had this happen to you? Da li to znači da vam se ovo dogodilo, o čemu pričamo? And we act this way because deep down inside, we're insecure. I mi reagujemo na ovakav način zato što smo duboko, unutar u nama, mi zapravo nesigurni. What if this person's questioning undermines my own faith? Jer ono što ova osoba dovodi u pitanje kao da razara moju sopstvenu veru. And sometimes if we are the one with the questions, ali ako smo mi u nekom slučaju osoba koja postavlja pitanje, we feel guilty for having them. Mi se osjećamo krivima kako ih uopšte imamo, kako ih uopšte možemo postaviti. I shouldn't be thinking these things. Ja ne bih trebalo da razmišljam o tome. And so we pull away. I onda se onako povlači. We think, I'll come back after I figure it all out. I obično tada zaključimo, dobro, vratit ću se na to pitanje kada mi sve postane jasno. After I figure out the answer to the question, then when I have strong faith, I will come back. Kada budem odgovorio na ta pitanja i kada budem stekao onu čvrstu veru, onda ću se vratiti na to pitanje. Now this is how we often react to questioning, but this is not the way Jesus reacts to questioning. To je ljudski način na koji mi reagujemo na ovakva pitanja, ali u ovoj priči vidimo da Isus ne reaguje tako. Jesus appears to them and he gives them a greeting of peace, shalom. Vidimo Hrista koji se pojavljuje među učenicima i daje im šalom, daje im mir. And he says it twice. I kaže to 2 puta. He really means it. I on zaista to misli. You can be at peace. Vi možete da budete mirni. None of their questions are answered. They don't know if they're going to get out of the room alive. But Jesus says, peace. Vidite, ni jedno njihovo pitanje nije odgovoreno. Oni uopšte ne znaju da li iz te sobe, da li će izaći živi ili ne. Ali Hristos dolazi i bez odgovora im kaže, mir vam. And in the presence of Jesus, with none of their questions answered, they feel joy. I vidite, u tom Hristovom prisustvu, iako ni jedno njihovo pitanje nije odgovoreno, oni osjećaju radost. I mean, is this possible? Da li je ovo moguće? In our lives, when none of our questions are answered, da u našem životu, kada ni jedno naše pitanje nema odgovor, that we could feel peace and joy. Da mi možemo da osjećamo mir i radost. Apparently so. Izgleda da je tako na osnovu ovog teksta. If Jesus is with you. Ako je Isus sa vama. So, Thomas is not in that room, unfortunately. Dakle, Toma, nažalost, nije u toj sobi u tom momentu. And when Jesus appears to Thomas, he says the same thing he said to the disciples. I kada se Isus, posle određenog vremena, pojavljuje Tomi, on kaže iste stvari, istu rečenicu koju je rekao učenicima. He wishes Thomas peace. On njemu kaže, mir ti. So that's good news if you're here tonight and you have questions. Tako da je ovo dobra vest ukoliko imate pitanja. You feel like you don't have the answers figured out, you don't know where life is going. Vi ne znate kuda vaš život ide, ne znate kako da odgovorite na njih. That's okay. Ali to je u redu, okay. Jesus wishes you peace. Jer Isus dolazi i želi vam mir. I really love what Jesus says to Thomas. Ja zaista volim ono što je Hristos ovdje rekao Tomi. What does he say to Thomas? Šta on kaže Tomi? There it is right there, story. To je tamo baš na ovoj slici. Šta on kaže? Take your hand. What does Jesus say do with the hand? Kaže, uzmi svoju ruku i šta kaže? Šta treba da uradi sa tom rukom? Put it in my... He goes, stick it in right here. Stick it into the side. Stavi tu sa strane. So here in this painting you got Thomas and he's got his finger in Jesus' rib, right? Vidite ovu sliku, imate Tomu koji stavlja svoj prst u njegove rebra. This word that is in the Bible for, put, balo. I ova reč za staviti je na grčkom balo. Is the word for throw. I to je reč koja znači baciti nešto. So I think not just
poking, like thrusting, okay? Ja mislim da ovaj tekst hoće da kaže da on nije samo onako blago probao, nego da je on gurnuo prst. I imagine Jesus saying like, yeah, like stick it really deep in there. That's how deep the spear went, right? Yeah. I kao da mu Hristos kaže, stavi potpuno svoj prst, onoliko duboko koliko je koplje bilo zariveno u moje repe. See, Jesus is not afraid of questions. He invites investigation. Vidite, Hristos se ne boji pitanja. On čak poziva nas da mi istražimo, da ispitamo. One of the things I've learned from going to school, like many of you, is that there are many questions. Jedna od stvari koju sam naučio dok sam išao u školu, kao većina vas, da postoje mnoga pitanja. And if you want to spend the time, there are good answers. I ukoliko želite da posvetite vreme njima, onda postoji dobri odgovori. I've also learned that there are a lot of questions that there are no good answers to. Isto tako sam naučio da postoji mnoga pitanja na koje nema dobrih odgovora. At least not yet. Bar nisam još uvek dobio te odgovore. I've learned that I need to be comfortable with that reality. I ono što sam isto naučio, da to treba da podnesem mirno, da se ne osjećam neugodno. And I believe we live in a world where many people are asking many difficult questions. Ja verujem da mi živimo u svetu gde mnogi ljudi postavljaju mnoga teška pitanja. And some of these questions have answers. I neka od ovih pitanja imaju odgovore. And some of them don't. I neka nemaju odgovore. At least not yet. Ili bar ne još uvek. The church of the future, I believe, will be a community that is comfortable with people asking questions. Ja verujem da crkva budućnosti će biti crkva koja se osjeća ugodno It will be comfortable kada ljudi postavljaju pitanja. It will be comfortable with people from the community who are curious about religion maybe and they show up at your church and they have questions. I ugodno će se ponašati prema onim ljudima koji dolaze iz zajednice i koji se pojave u crkvi i postavljaju takva pitanja. And will you be able to respond to those questions if you have never asked them yourself? I da li ste uopšte u stanju da odgovorite na ovo pitanje ako ih nikada u svom životu niste postavili? Will you be able to sit with this person when you don't know the answer to the question? I da li ste u stanju da sednete sa osobom koja ima takva pitanja, a vi ne znate odgovor? To be comfortable with the ambiguity. Da se osjećate prijatno sa ovom dvosmislenošću, s nečim što nije jasno. And still assure them that Jesus loves them. I da u tom momentu vi njih uverite da ih Bog voli, da ih Isus voli. The church of the future is going to be a church that instead of proclaiming canned clichés and easy answers to questions nobody is asking, Crkva budućnosti je crkva koja će umjesto objavljivanja klišeja, davanja odgovora na pitanja koje niko ne postavlja, the church will be asking honest questions, discussing them, wrestling with them. Takva crkva će nasuprot tome postavljati ona prava pitanja, diskutovati o njima i rvati se na kraju krajeva sa njima. It will encourage inquiry. To je crkva koja će ohrabriti istraživanje. And it will be a community of exploring and learning together. I to će biti zajednica u kojoj se istražuje, ispituje i otkriva u zajednici. Why? Zašto? Because it follows a teacher Zato što takva crkva that invites investigation. Svog učitelja koji ohrabruje istraživanje. At least that's what the story tells us. To je ono što nam ova priča govori. Jesus says, poke around, look, investigate. I'm not afraid of your questions. Isus se pojavljuje i kaže, čuj, istraži, ja se uopšte ne bojim tvojih pitanja. So far from the story, I'm suggesting that Jesus is comfortable with questions, that he invites investigation. I na osnovu ove priče, ono što sam do sada istakao, jeste da se Isus ne boji nikakvih pitanja i da ohrabruje svakoga da istražuje. And as he does that, Jesus also will gently challenge us to grow in our faith. I dok to radi, Isus nas nežno poziva da rastemo u svojoj veri. Stop doubting and believe, Jesus says to Thomas. Isus kaže Tomi,
Prestani da sumnjaš i veruj. There comes a time after we have read all the books and thought about the ideas that we have to do something. Znate, u životu naiđemo na ono vreme kada nakon pročitanih knjiga i mnogih ideja koje smo upoznali, dođe taj trenutak kad treba nešto da uradimo. You know, I had a wise mentor tell me once when I was studying lots of philosophy. Imao sam jednog mudrog mentora u vremenu kada sam dosta studirao filozofiju. It's great to take the airplane high into the sky and look around. Koji je rekao, divno je kada podigneš avion visoko u nebesa i odatle gledaš sve što se nalazi okolo. But then the plane runs out of gas. Ali onda avionu ponestane gorivo. And then you have to come down. I onda moraš da ga spustiš. But faith in the end ultimately is not about the answers in your head, is it? Vidite, vera na kraju krajeva nije o odgovorima na pitanje koje imaš u svojoj glavi. That is a mistake, a misunderstanding many people have about faith, that it is cognitive mastery. Vidite, to je pogrešno razumevanje koje mnogi ljudi imaju o veri. To je onaj kognitivni pristup. That is not the way the word faith is usually used in the Bible. I kada pogledamo Bibliju, o veri se ne govori na taj način u njoj, u Svetom pismu. Faith is a relational word. Vidite, vera se tiče odnosa. It is something that happens between people. To je nešto što se dešava između ljudi. Do I trust you or not? Da li ti verujem ili ne? Am I going to eat the food you gave me or push it away? Da li ću da pojedem hranu koju si mi dao ili ću da gurnem tanjer? Am I going to get in the car or am I going to walk? Da li ću da uđem u auto kad mi ponudiš prevoz ili ću ipak da hodam? So the way I read this story is Jesus inviting Thomas to take a step of trust. I način na koji ja razumem ovu priču jeste da Isus ovde poziva Tomu da načini taj korak poverenja, vere. See, if we understand faith like this, trust can exist between people that don't have all the answers. Vidite, ako razumemo veru na ovaj način, poverenje može da postoji među ljudima koji nemaju sve odgovore, tako? I may not know everything about you, but ja možda ne znam sve o vama, ali I know enough to trust you and maybe you trust me a little bit. Ali znam dovoljno da mogu da ti verujem, kao što vi možete malo i meni da verujete. And that is the way it is with God, I think. I to je način na koji mi zapravo imamo odnos sa Bogom. We don't know everything. Mi ne znamo sve o Bogu. I mean, how could we? I kako bismo mogli znati sve? But God has maybe shown us enough. Ali nam je Bog možda pokazao dovoljno. Because he has sent Jesus to us. Jer nam je poslao Hrista. He has reached out to us. On nas je dosegao. He has come to us when we, like Thomas, are full of questions and doubt. On je došao ka nama kad smo bili kao Toma, puni pitanja i sumnje. These are the things that I have learned from this story. Ovo su stvari koje sam ja naučio iz ovog izveštaja. And I really believe from this story that Jesus welcomes people with questions and that he loves them. I ja zaista verujem na osnovu ove priče da Isus s dobrodošlicom dočekuje ljude koji postavljaju pitanja. And I voli ih. You know why Jesus, I think, welcomes and loves people with questions? Znate li zašto Isus s dobrodošlicom dočekuje ljude i voli ljude koji imaju pitanja? Because he's asked them too. Because? He has asked them too. Zato što i on njih pita. You know the story, right? Ja, znate tu priču? Jesus is dying. Isus umire. He's by himself. I on je potpuno usamljen. And he wonders, God, where are you? I on se pita, Bože, gde si? And he asks that question, God, why have you abandoned me? I mean, that is the question. I on postavlja to teško pitanje, Bože, zašto si me ostavio? To je teško pitanje. And because Jesus has been in that place and asked that question, he can understand anybody that asks any kind of question. I zato što je Isus bio u takvoj poziciji i postavljao takvo pitanje, on razume svakoga ko postavlja sva moguća pitanja. And then Jesus shows us that God understands us. I onda nam Isus pokazuje da nas Bog razume. Because ultimately God is in Jesus. I zato što je u onoj konačnici sam Bog u Isusu Hristu. And so
We can trust Jesus with our questions. I dakle, mi možemo da verujemo Hristu sa svim našim pitanjima koje imamo. And we can trust Jesus with questions. I možemo da verujemo Isusu sa pitanjima. And he says to each one of us, regardless of what questions we have, peace to you. I on kaže svakome od nas, bez obzira na pitanje koje imamo, mir ti. Stop doubting and believe. Prestani da sumnjaš i veruj. I want to trust Jesus with my questions, don't you? Amen. I think we're going to sing to close. Ja.